Ready? Good morning. Class 9. Class 9 subject science unit 10 solubility. Question number 1. Distinguish between dilute and concentrated solution. B. Unsaturated, saturated and supersaturated solution. Homogeneous and heterogeneous mixture. A. Dilute solution. फिक्का कौन फिक्का थोड़े भएको a dilute solution is that which contains relatively less amount of solute at a fixed amount of solvent. A concentrated solution is that which contains relatively more amount of solute at a fixed amount of solvent. Solvent fixed छ थोरै मात्रामा छ भने डाइल्युट धेरै भएमा concentrated यो रिलेटिभली हुन्छ. B. Define them. Define them means unsaturated, saturated and supersaturated solution. An unsaturated solution is that which can dissolve or take some more solute at a fixed temperature. Fixed temperature मा अलिक बढी लिन सक्यो भने unsaturated असन्तृप्त अथवा भोगाएको जस्तै. यस्तो भोगाएको मान्छेले अलि बढी खान्छ यो पनि भोगाएको. इट क्यान टेक सम मोर सोल्युट. स्याचुरेटेड सोल्युसन अगाएको जस्तै सन्तृप्त. अ स्याचुरेटेड सोल्युसन इज द्याट विच क्यान नट टेक एनी मोर सोल्युट एट अ फिक्स टेम्परेचर. फिक्स टेम्परेचरमा अलिकति पनि सोल्युट लिन नसक्ने भयो भने स्याचुरेटेड हुन्छ. इफ अ स्याचुरेटेड सोल्युसन इज हिटेड it becomes unsaturated. Supersaturated solution. A supersaturated solution is a saturated solution prepared at a higher temperature. It can be made by heating a saturated solution and adding a fixed amount of solute to it. अर्थात् स्याचुरेटेड सोल्युसनलाई हिट गरिसकेपछि अनस्याचुरेटेड हुन्छ. त्यो अनस्याचुरेट भइसकेपछि थोरै मात्रामा फिक्स्ड अमाउन्ट सोलुट थपेर दोस्रो पल्ट फेरि स्याचुरेटेड बनायो भने त्यसलाई सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन भनिन्छ. नम्बर सी. होमोजिनियस मिक्सचर समान मिश्रण. हेट्रोजिनियस मिक्सचर. आई. द केमिकल कम्पोजिसन इज द सेम एट एभ्री पार्टिकल or level and the dissolved particles are invisible to naked eyes. Here, heterogeneous mixture. The chemical composition is not the same throughout the mixture and the dissolved particles are visible to naked eyes. Chemical composition same हुन्छ. dissolved particle invisible आँखाले देख्न नसक्ने हुन्छ. यसमा केमिकल कम्पोजिसन डिफ्रेन्ट हुन्छ. डिजल्भ पार्टिकल ठुला हुन्छन् आँखाले देख्न सक्ने. भिजिबल टु नेकेड आइज. नम्बर होमोजिनियस मिक्सचर 2. इट क्यान बी सेपरेटेड बाई इभापोरेसन, डिस्टिलेसन, क्रोमेटोग्राफी, सेन्ट्रिफ्युजिङ. एक्जाम्पल टी, कफी, लस्सी, सुगर सोल्युसन, सल्ट सोल्युसन, सिरप, वाटर एन्ड एल्कोहल, हर्लिक्स एन्ड मिल्क. miscible substances. You can also give examples of alloys like brass, bronze, solder, stainless steel. They are also examples of homogeneous mixtures of two or more solid. Generally solid and liquid, but sometimes solid solid, solid liquid, liquid liquid, solid liquid gas, etc. Here it can be separated by filtration, sublimation, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, etc. because they are not miscible. Example, sand and water. You can easily separate. Sand is insoluble in water. Sand and water. Momo soup, meat and beaten rice. Dim water, camphor and sand. Iron particles and rice. They are not miscible. So they are examples of heterogeneous mixture. एक नासको होमोजिनियस, फरक फरक भएको हेट्रोजिनियस.
Numerical problem. On heating, saturated solution becomes unsaturated due to expansion. Liquid expands more than solid, so saturated becomes unsaturated. Supersaturated solution gives out crystal on cooling. कुलिङ गर्नाले सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन के हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र यहाँ दाना छुटिन्छ. टु इफेक्ट्स अफ इट. अन हिटिङ saturated solution becomes unsaturated. On cooling, a supersaturated solution gives out crystal. Question number 2, numerical. 24 grams of a saturated solution of a salt is cooled from 60 degrees Celsius to 15 degrees Celsius. How much salt will crystallize out if the solubility of the salt at 60 degrees Celsius and 15 degrees Celsius is 52.5 and 19.6 respectively? नेपालीमा 60 डिग्रीमा 52.5, 15 डिग्रीमा 19.6 सोलबिलिटी भएको सल्ट सोलुसन 24 ग्राम सल्ट सोलुसनलाई चिसाउँदा कति ग्राम दाना छुटिन्छ? 60 बाट 15 सम्म भनेको चिसाउनु, 15 देखि 60 भन्यो भने हिटिङ गरेको. यो चिसाउनाले कति दाना छुटिन्छ? यो जस्तै सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन गिव्स आउट क्रिस्टल एट 60 डिग्री. 60 बा के हुन्छ? वेट अफ सोलुसन 24 ग्राम, सोलबिलिटी 52.5 at 60 degrees Celsius. Let the weight of the salt be x gram. Therefore, weight of the solvent equal 24 minus x gram. We know solubility equal weight of solute upon weight of solvent into 100, or 52.5 equal x into 100 by 24 minus x. Cross multiply, or 100x equal 52.5 bracket 24 minus x, or 100x equal multiply 52.5 into 24, 1260 minus 52.5x. Transpose on left side, 100x plus 52.5x equal 1260, or 152.5x equal 1260, or x equal 1260 upon 152.5. Divide 8.26 gram. 24 gram solution, 8.26 gram solute. Weight of the solvent equal weight of the solution minus weight of the solute. 24 minus 8.26, 15.74 gram. At 15 degrees Celsius, solubility 19.6 given at 15 degree. Weight of the solvent in both the cases is same. First case र second case मा दुवैमा 15.74 gram solvent हुन्छ. Let the weight of the solute be y gram. We know solubility equal weight of solute upon weight of solvent into 100, or 19.6 equal y upon 15.74 into 100. Cross multiply, y equal 3.08 gram. Weight of the salt which crystallizes out equal x minus y. 8.26 minus 3.08, 5.18 grams of crystal. चिसाउनाले पहिला 60 डिग्रीमा 8.26 ग्राम सोलुट, 15 डिग्रीमा 3.08 ग्राम सोलुटले स्याचुरेटेड सोल्युसन बनाउँछ. चिसाउँदाखेरि थोरै भए पुग्छ. चिसाउनाले के भयो भन्दा 8.26 बाट 3.08 घटाउँदा 5.18 ग्रामको दाना छुटिन्छ. On cooling, on heating, more amount of solute is necessary. 60 सम्म हिटिङ गर्यो भने पहिला 3.08 ग्राम सोलुट, पछि 8.26 ग्राम सोलुट लाग्छ. अर्थात् weight of the solute to be added to make the saturated solution super saturated is 5.18. अर्थात् 5.18 ग्राम दाना थप्यो भने सेकेन्ड टाइम स्याचुरेटेड बन्छ
जसलाई सुपर स्याचुरेटेड भनिन्छ. अन हिटिङ इफेक्ट, अन हिटिङ स्याचुरेटेड बिकम्स अनस्याचुरेटेड. अन कुलिङ सुपर स्याचुरेटेड बिकम्स or gives out crystal.